ela foi embora. Sem aviso claro, sem explicação suficiente, ou talvez com aquelas frases vagas que não resolvem nada. E você teve que lidar com o silêncio, com a ausência, com a sensação de ter sido deixado para trás. Mas agora, ela voltou. Uma mensagem. Sumido. Comentário como se nada tivesse acontecido. E de repente, tudo aquilo que você já tinha comunicado a esquecer. Volta. E é aqui que a maioria dos homens era. Porque quando ela volta, você sente duas coisas ao mesmo tempo: curiosidade e emoção. Parte de você quer entender o porquê. Outra parte só quer retomar da onde parou. E sem perceber, você entra novamente na mesma posição de antes. Disponível demais. Receptivo demais. Rápido demais. E é exatamente isso que te coloca de volta no mesmo ciclo. Mas o Estoicismo ensina algo diferente. Ele não te ensina a ignorar nem a agir com frieza. Ele te ensina a ter controle sobre si mesmo. A não reagir no impulso. A não deixar que o comportamento da outra pessoa defina o seu estado emocional. Porque questo não é ela ter voltado. Questo é quando você se torna depois que ela foi embora. Se você continua o mesmo, vai viver o mesmo resultado. Mas se você evoluiu, se você ganhou clareza, controle e dirico, então essa volta não é recomeço automático. Há uma nova situação onde você decide como vai agir. Neste vídeo, você vai entender exatamente o que fazer quando uma mulher volta depois de ter te deixado, como agir sem cair nos mesmos erros, e principalmente, como usar o estoicismo para manter a sua posição, seu valor e seu controle emocional. Porque no FM, não é sobre aceitar ela de volta. Sobre não é perder de novo. 1. Não reaja no impulso, controle antes de qualquer ação. Quando ela volta, o primeiro desafio não é o que você vai fazer, é o que você vai evitar fazer. Porque o impulso vem forte. Curiosidade, saudade, vontade de responder rápido, de puxar acento, de entender tudo de uma vez. E é exatamente esse impulso que te coloca de volta na mesma posição de antes. O estoicismo comunica aqui, controle. Você não responde para aliviar a ansiedade. Você não reage para aproveitar a chance. Você observa primeiro. Respira. Dá espaço entre o estímulo, a mensagem dela e a sua resposta. Porque nesse espaço existe poder. Agora, entenda isso. Não é sobre ignorar o jogo. Sobre não agir dominado pela emoção. Quando você responde imediatamente, caiu de energia, disponibilidade e interesse. Você comunica algo sem perceber, que nada mudou. Que você ainda está no mesmo lugar, pronto para retomar como antes. E isso elimina qualquer consequência da escala que ela fez ao ir embora. Agora, o homem que com base no estoicismo faz diferente. Ele responde sem, mas no tempo certo. Com calma. Sem pressa. Sem excesso de entusiasmo. Ele não demonstra carência, não tenta puxar tudo de volta rapidamente, não se entrega à primeira oportunidade. Ele mantém o controle. E isso muda completamente a dinâmica. Porque, pela primeira vez, não é ela que está ditando o ritmo. É você. E quando ela percebe que você não está reagindo automaticamente, que existe uma mudança, que você não está mais disponível da mesma forma, ela comigo a te ver de forma diferente. Não como alguém que ela pode ser e voltar quando quiser, mas como alguém que tem limites. E tudo comigo com algo simples, mas que poucos fazem, não reagir no impulso. 2. Não retome de onde parou. Você não é o mesmo de antes. Dos maiores erros que você pode cometer quando ela volta é agir como se nada tivesse acontecido.
Como esse aquila fastamento, aquila ascencia, aquila deciso dela de ir embora, simplesmente não tivesse peso. Porque quando você faz isso, você apaga completamente o valor da sua própria experiência. E para, você mostra que ela pode ser da sua vida, e voltar sem nenhuma consequência real. O Estoicismo ensina algo essencial aqui. Você não volta ao ponto anterior. Você evolui. Então, quando ela reaparece, isso não é uma continuação automática. É uma nova interação. Novo momento. E você não pode agir como a mesma pessoa que ela deixou para trás. Agora, presta atenção nisso. Não é sobre guardar rancor ou agir com frieza. É sobre consciência. Você passou por algo. Teve tempo sozinho. Teve que se reorganizar emocionalmente. Talvez tenha aprendido coisas, mudado a sua rotina, ajustado a sua forma de ver relacionamentos. Então, por que agir como assim tudo fácil? Quando você tenta retomar do mesmo ponto, você demonstra que não houve crescimento, que você ainda está disponível da mesma forma, com a mesma energia, com a mesma entrega. E isso reduz a seu valor. O homem que age com base no estoicismo faz diferente. Ele não ignora o passado, mas também não fica preso a ele. Ele mantém leveza, mas com limites claros. Ele conversa, encourage, mas sem pressa de reconstruir tudo. Ele não se joga de volta na mesma intensidade. Ele observa. Ele avalia. Ele deixa que as coisas se desenvolvam no ritmo certo. E isso cria algo novo, respeito. Porque agora ela percebe que você não é mais alguém que simplesmente aceita tudo. Você é alguém que evoluiu. E quando existe evolução, não existe mais voltar ao normal. Existe novo padrão. E quem define esse padrão é você. 3. Observe as ecos, não as palavras, estoicismo e clareza, não ilusão, quando ela volta, quase sempre vem com palavras. Esteve pensando em você. Senti a sua falta. As coisas estavam complicadas, e é aqui que muitos homens se perdem de novo. Eles escutam o que querem escutar. Interpretam palavras como intenção, e intenção como compromisso. Mas o estoicismo ensina algo simples e direto. Não se apegue ao que é dito. Observe o que é feito. Porque palavras são fáceis. Ecos exigem consistência. Se ela realmente voltou com intenção de estar presente na sua vida, isso vai aparecer no comportamento, no esforço, na frequência, na forma como ela se envolve agora. Mas se vir apenas com mensagens ocasionais, interesse superficial e pouca consistência, então nada muda de verdade. E se você ignorar isso, você cai na mesma armadilha. Agora, presta atenção no erro comum. Você acredita na narrativa. Você aceita explicações, se apega ao que ela diz, cria expectativas baseadas em palavras, e se entrega antes de ver qualquer prova real. E isso te coloca novamente em posição de vulnerabilidade. O homem estoico faz o oposto. Ele escuta, mas não se deixa levar. Ele observa padrões. Ele presta atenção no comportamento ao longo do tempo. Ele não se precipita. E isso não é frieza e lucidez. Porque você não está ali para interpretar sinais confusos. Você está ali para ver clareza. Se ela voltou, ótimo. Mas o que importa não é o que ela diz sobre o passado. É o que ela faz no presente. E quando você começa a viver dessa forma, algo muda. Você para de se iludir. Para de criar histórias na cabeça. E passa a enxergar as coisas como elas realmente são. E como enxerga com clareza, não cai duas vezes no mesmo lugar. 4. Não entrega acesso total imediatamente. Valor se constrói com tempo. Quando ela volta, o erro mais comum é abrir todas as portas de novo, imediatamente.
Você volta a responder rápido, disponível sempre, acessível a qualquer hora. Como se ela nunca tivesse saído. Como se não existisse nenhum processo entre o ir embora e o voltar. E isso destrói algo essencial, valor. O Estoicismo ensina disciplina, inclusive emocional. Isso significa que você não entrega acesso total de uma vez. Não porque quer punir, mas porque entende que confiança e proximidade são construídas com consistência, não com palavras ou em tempos momentâneos. Agora, pensa nisso. Se alguém sai da sua vida e depois retorna, faz sentido que tudo volte ao nível máximo imediatamente. Não. Precisa de tempo. Precisa de observação. Precisa de reconstrução. Mas quando você ignora isso e entrega tudo de novo, atenção, tempo, energia, presença, você mostra que nada precisa ser conquistado. Que basta voltar, e tudo está disponível outra vez. E isso reduz a seu valor automaticamente. O homem estoico faz diferente. Ele permite o acesso, mas gradualmente. Ele conversa sem, interage sem, mas mantém limites. Não se torna 100% disponível. Não reorganiza a sua vida ao redor dela. Não abandona a sua rotina, seus objetivos, a sua direito. Ele continua sendo prioridade na própria vida. E isso cria algo poderoso, equilíbrio. Porque agora, se ela quiser fazer parte da sua vida novamente, ela vai precisar demonstrar consistência. Vai precisar estar presente de verdade, não apenas aparecer quando for conveniente. E quando existe esse tipo de estrutura, o respeito cresce. Não porque você exigiu, mas porque você não se entregou completamente sem motivo. E não é isso que muda tudo. Você não está fechando portas. Você só não está mais deixando elas as conqueridas. 5. Não busque explicações emocionais, busque comportamento consistente. Quando ela volta, uma vontade quase automática surge, entender. Por que você foi embora? O que aconteceu? Por que volto agora? E por isso lógico quer respostas. Mas aqui está a verdade que o estoicismo diz clara. Explicações não mudam comportamento. Você pode ver tudo. Pode receber justificativas, histórias, emoções, mas nada disso garante que a realidade será diferente desta vez. E é aí que muitos homens se perdem. Eles se sentem satisfeitos com a explicação. Como se entender o motivo faz o suficiente para confiar novamente? Como se palavras resolvem o que foi quebrado na prática? Mas não resolvem. O que resolve é consistência. Agora, presta atenção nisso. Não é que você não possa ouvir o que ela tem a dizer. Mas você não deve ver suas decisões nisso. Porque o passado pode ser explicado de mil formas. Mas o presente só pode ser demonstrado de uma, com atitude. O homem estoico entende isso profundamente. Ele não entra em longas conversas emocionais tentando decifrar tudo. Ele não precisa de uma narrativa perfeita para seguir em frente. Ele observa o que está acontecendo agora. Ela está presente? Ela está consistente? Ela está agindo diferente? Essas são as respostas reais. Porque no FN, não importa tanto por que ela foi embora. Importa se agora ela age de forma que valha a pena você permitir que ela fique. E quando você vive dessa forma, você para de se apegar ao passado. Para de tentar resolver o que já aconteceu. E começa a focar no único lugar onde você realmente tem controle, o presente. E é no presente que tudo se decide. 6. Mantenha a sua vida em movimento. Você não para porque ela voltou. Quando ela reaparece, existe uma tendência perigosa. Reorganizar a sua vida ao redor disso. Você muda a sua rotina. Abre mais espaço. Ajusta horários. Começa a dar mais prioridade para a intercâmbio. Como esse o retorno dela faz o centro de tudo agora.
E exatamente isso que o estoicismo evita. Porque, para o estoico, a sua vida não gira em torno de pessoas que entram e saem. Ela gira em torno de você. Seus objetivos, a sua rotina, a seu progresso, a sua dirico, tudo isso continua independente de como esteja presente ou ausente. Agora, presta atenção no erro. Quando você para ou desacelera a sua vida por causa do retorno dela, você comunica algo silencioso, que ela é prioridade acima de tudo. E isso cria desequilíbrio. Porque, mais uma vez, você entrega mais do que deveria sido da mês. E isso pode levar exatamente ao mesmo resultado da antes, perda de atraqueo, falta de respeito e, eventualmente, outro afastamento. O homem estoico faz o oposto. Ele continua. Seus planos seguem. A sua rotina permanece. Seus objetivos continuam sendo executados. Ele não cancela compromissos, não muda completamente a sua agenda, não abandona o que construiu enquanto ela estava ausente. Ele integra, não substitui. Ela pode fazer parte da vida dele, mas não se torna o centro. E isso muda tudo. Porque quando uma mulher percebe que você tem direito, que a sua vida é estruturada, que você não está disponível o tempo todo, isso gera respeito. Mostra que você tem valor fora de relação. E isso cria uma dinâmica mais saudável. Agora não é mais você querendo para manter algo. É ela se encaixando em algo que já existe. E não afirma. É isso que sustenta qualquer conexão de verdade. Você não para. Você segue. E como quiser fazer parte, acompanha. 7. Defina limites sem precisar enunciar. Estoicismo é postura, não discurso. Quando ela volta, muitos homens sentem a necessidade de deixar claro tudo. Falam sobre o que não decidem mais. Fazem discursos sobre respeito, criam regras verbais. Como assim isso faz garantir que a situação não se repita? Mas o estoicismo ensina algo mais forte. Limites não se falam, se mostram. Porque qualquer pode dizer que mudou. Qualquer pode prometer que não vai decidir certas coisas. Mas o que realmente define o seu valor é o seu comportamento quando essas situações aparecem de novo. Agora, pensa nisso. Se ela perceber que, apesar de tudo que você falou, você ainda aceita qualquer coisa, suas palavras perdem peso imediatamente. E isso te coloca de volta na mesma posição. O homem estoico não precisa anunciar limites. Ele vai vê-los. Ele não corre atrás quando não há reciprocidade. Ele não se torna disponível quando não há consistência. Ele não investe quando não há retorno real. E, principalmente, ele não tolera o que já mostra ser problema antes. Mas tudo isso sem drama. Sem discurso. Sem confronto desnecessário. Só com postura. E é isso que cria respeito verdadeiro. Porque, quando você não precisa falar para ser levado a sério, é porque suas ações já comunicam tudo. Agora, entendo de tal importante, limites não são para controlar o comportamento dela. São para proteger o seu. Você não define limites para que ela mude. Você define para não se colocar de novo em uma situação que te prejudica. E quando você age assim, algo muda na dinâmica. Ela percebe que não pode mais agir da mesma forma sem consequências. Não porque você é amiga, mas porque você simplesmente não aceita. E isso cria algo que antes talvez não existia, consistência, com respeito. 8. Esteja preparado para ir embora de novo. Desapego e poder. Aqui está a parte que poucos estão prontos para aceitar. So porque ela voltou, não significa que ela vai ficar. E o estoicismo exige que você encare isso com clareza. Não com medo. Não com paranoia. Mas com aceitaco. Porque no momento em que você se apega ao resultado, agora vai dar certo.
Dessa vez é diferente, você perde sua liberdade. Você volta a depender emocionalmente de algo que ainda não provou ser estável. E é aí que você se enfraquece. O homem estoico faz o oposto. Ele aceita a presença, mas também aceita a possibilidade de ausência. Ele não se prende à ideia de permanência. Ele vive um momento com consciência, mas sem criar dependência emocional. Ele sabe que, se for necessário, ele consegue se afastar novamente sem perder a própria identidade. E isso é poder. Porque quando você está preparado para ir embora, você não aceita qualquer coisa só para manter alguém por perto. Você não tolera falta de consistência, não ignora sinais, não se força a manter algo que não está equilibrado. Você escolhe. E essa escolha vem de lugar de força, não de carência. Agora, presta atenção no impacto disso. Quando uma mulher percebe que você não está preso, que você não precisa dela para se manter bem, que você pode ser se a situação não fazer sentido, ela passa a te enxergar de forma diferente. Não como alguém que ela pode testar indefinidamente, mas como alguém que tem poder. E pessoas com poder são respeitadas. Não porque exigem, mas porque não decidem menos do que faz sentido para elas. E no fazem, é isso que garante equilíbrio. Você não segura nenhuma força. Você simplesmente não se prende. E quando quer ficar, fica por escolha. 9. O teste final. Consistência ao longo do tempo no caminho. Tudo pode parecer diferente. Ela volta mais presente, mais interessada, mais envolvida. As conversas fluem, a energia é boa, e parece que, dessa vez, realmente mudou. Mas o Estoicismo ensina algo fundamental. Não julgue pelo início, observe ao longo do tempo. Porque qualquer pode ir bem por alguns dias. O que define tudo é consistência. E é aqui que acontece o teste final. Não teste que você cria, mas que a própria realidade revela. Ela mantém o comportamento? Ela continua presente? Ela demonstra esforço real? Ou, com o tempo, comica a repetir os mesmos padrões? É isso que você precisa observar. Agora, o erro comum é esse empolgar sido da mês. Você vê os primeiros sinais positivos e já assume que tudo está resolvido. Se entrega novamente, baixa a guarda, volta à mesma intensidade, antes de ter qualquer prova real de estabilidade. E é aí que o ciclo se repete. O homem estoico não se apressa. Ele permite que o tempo revele. Ele continua livre, presente, mas atento. Não cria expectativas exageradas, não projeta futuro baseado em poucos dias, não se entrega completamente sem consistência comprovada. Ele observa padrões. E isso muda tudo. Porque agora você não está mais reagindo ao momento. Você está avaliando a realidade. E quando você vive assim, você não precisa adivinhar se vai dar certo. Você vê, você percebe, e, principalmente, você decide com base no que é consistente, não no que é momentâneo. E no fim, é isso que protege você de cair no mesmo ciclo outra vez. 10. Você decide se ela fica e não o contrário. Depois de tudo isso, existe uma mudança que precisa acontecer dentro de você. Você deixa de perguntar, será que agora vai dar certo? E comica a perguntar, isso ainda faz sentido para mim? Porque no passado, talvez você estivesse na posição de quem esperava ser escolhido. De quem aceitava o retorno como uma oportunidade que não podia perder. Mas agora, a posição muda. Você tem uma escolha. E isso muda completamente a dinâmica. Porque quando você entende esse valor, quando você tem controle emocional, quando você não depende da presença dela para se sentir bem, você não aceita automaticamente. Você avalia. Você observa se existe consistência.
Se existe respeto. Se existe equilibrio. Você não se prendeu histórico, nem eu potential. Você olha para o que está acontecendo agora. E esse não fazer sentido. Você se afasta. Sem drama. Sem discussão. Sem precisar provar nada. Isso é estoicismo. É entender que você não controla quem volta, mas controla quem fica. E quando você chega nesse nível, algo muda. Você para de ter medo de perder. Porque entende que perder alguém que não é consistente, não é perda. É alinhamento. E essa mentalidade te coloca em uma posição rara. Você não está mais tentando manter alguém. Você está permitindo que alguém permaneça. Assim fazer sentido. E no afim, é isso que cria relatos mais fortes. Não é necessidade. É a escala dos dois lados. No final, não é sobre ela ter voltado. Sobre quando você se tornou depois que ela foi embora. Se você reage no impulso, se entrega rápido mas e esquece tudo o que aprendeu, você volta exatamente para o mesmo lugar. Mas se você mantém o controle, observa com clareza e age com consciência, então essa situação deixa de ser ciclo e vira uma escala. O estoicismo não te ensina a regir pessoas. Ele te ensina a não se perder nelas. Então, se ela voltou, tudo bem. Converse, observe, permita que as coisas se desenvolvam, mas sem abandonar a sua posição, seus limites e a sua direito. Porque no FM, não é sobre fazer dar certo a qualquer custo. É sobre se permitir que fique o que realmente faz sentido. Agora eu quero saber de você. Você já passou por isso? Ela foi embora e depois voltou? O que você fez e qual foi o resultado? Comenta aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar outros caras que estão passando pela mesma situação. E esse vídeo te tranquiliza, deixa o like e se inscreve no canal. Porque quando você entende isso, você nunca mais se perde de novo.